Vadim, congratulations on your win, Vadim. How are you feeling after defeating Yoel Romero? Поздравляю тебя с победой. Как ты чувствуешь себя после того, как ты выиграл Yoel Romero? Спасибо большое. Thank you very much. Я чувствую себя очень хорошо. I feel great. Очень рад этой победе. Победить такого именитого бойца, олимпийского борца, бойца, который дрался со многими сильными бойцами. I'm very happy about this, win. It's very important to me because it's like he's a great fighter, he's a legend, he's an Olympian, and to win somebody like him who was fighting with many great fighters, top fighters, it means a lot to me. He's kind of had. Еще когда я начинал драться в Беллаторе, начинал свой путь за поясом, я смотрел бои Yoel Romero и восхищался, и никогда не мог подумать даже, что мне предоставится возможность с ним подраться. When I started my journey in the Bellator many years ago, it just basically I wasn't even thinking about fighting some legend like Romero. I was a big fan of him back then, and I never thought I'm going to be able to share octagon with him. And he can be a pretty funky fighter at times. He does some weird things in there. Was there anything in there that he did tonight that surprised you besides the dancing, maybe? Он много смешного дел в клетке сегодня проводил. Кроме того, что вот эти смешные танцы, все движения его, чем-то еще он тебя удивил? Меня очень удивила его крепкая голова, потому что столько раз было акцентированных попаданий, которые я почувствовал через перчатку, тейп, костью. I was surprised about his head. It's really strong because it's like there's a lot of great shots that I landed, and I felt it through the glove, and it didn't like it was kind of weird that he didn't get injured or anything. И в конце второго раунда я думал, что он поплыл. And then in the end of the second round, I thought he's like I kind of got him. Но потом я понял, что он играет. But then I understood he was acting. И уже не велся на его провокацию. Yeah, it was like provocation kind of thing, so I didn't pay attention to it. I was doing my job. When an opponent starts kind of doing that showboating or faking getting hit or dancing like he was doing in the third round, I mean, for you, what kind of goes through your head? Is it hard to focus on what you're trying to do, or is it not that much of a distraction? Отвлекало ли тебя как-то, что в третьем раунде он начал вот эти свои танцы, как-то обманывать тебя тем, что ты его достал, зацепил? И как-то вообще отражается ли на твоей сосредоточенности, отразилось ли или просто это, в принципе, ты как-то не обращал на это внимания? Ну, хорошо, что я сдержался и не повелся на эти игры, на эти танцы. No, I'm happy that I didn't pay attention to it, and like I just was doing my job. I'm pretty happy with that. Я мог выложиться в третьем раунде, пытаться добить его, и мне не хватило на четвертый, пятый раунд. And like if I would go after him in the third round, I'd be able to go through the fourth and the fifth round. So I'm happy I didn't do it. Я сконтролировал себя и довел бой до конца, концовку чуть единственное, что подсдал. I finished all 5 rounds. I'm pretty happy with my performance, but in the end, I guessed out a little bit. In that third round, there was a sequence where it was hard for us to tell if he knocked you down or if you kind of just fell out of control when you guys were clinching. Were you hurt at all during that sequence, or was that just more of you kind of fell off balance? Там был момент такой, когда вот в третьем раунде ты немножко как бы упал, присел. Это вот он тебя как-то зацепил или что случилось, или ты просто баланс потерял? Нет, он меня не попал, не зацепил ни разу за бой. Я не был потрясен. Он меня потерял баланс и споткнулся, можно сказать. Yeah, I just lost the balance pretty much. There was no sequence when he really hurt me. Thanks. Vadim, when I spoke to you earlier this week, you said you wanted to continue Fedor's legacy, and the entire team should want to do that. What does a fight against Yoel Romero, doing it the way you did in such a dominant fashion, do for your legacy and to continue your team's legacy? До этого у меня была возможность брать у тебя интервью, и ты говорил о том, что ты хочешь продолжать наследие Федора вместе с командой и со всеми бойцами команды. Что для тебя значит вот эта победа для твоего личного наследия? Для себя и для команды я сделал еще одну защиту пояса, остался чемпионом мира и также один из лучших полутяжей в мире. I defend my belt
This is great for my team, and I'm like one of the best light heavyweights in the world. What's next for you? And when do you want to get back in here? А что для тебя следующее, когда ты планируешь вернуться в октагон? Сейчас не могу сказать. Подождем пару дней, пока эмоции пройдут. Поговорим с организацией, и там уже организация объявит мои планы. Мое дальнейшее, когда будет следующий мой бой. I'm not really thinking about that at the moment, since like I need a couple of days, to calm down, to think things over. Plus, I need to talk to the Bellator and see what they have for me and what they can offer. Thank you. Congrats. Поздравляю. Thank you. You've knocked off now 2 victories in Chicago, Vadim. I just want you to talk to me about just kind of the differences that you noticed in both fights between your two opponents. What do you think was the most difficult challenge that Yoel Romero presented to you tonight? And again, congratulations on the win. Ты 2 раза уже дрался в Чикаго, и в целом последние бои 2 прошли в Чикаго у тебя. Что вот эта победа, она тебе какую-то дает над Йоэлом Ромеро? Мне очень нравится выступать в Чикаго. Крутой город, крутая арена, хорошие болельщики. I love Chicago. I love to perform in front of the Chicago crowd because it's a great fans, a great city. Для меня эта победа говорит о том, что дивизион практически зачищен. И можно думать уже о дальнейшем, может попытаться в тяжелом весе. So pretty much I don't think any challenge for me in the light heavyweight division. So I may try myself in heavyweight division now because there's no one else to fight there. Thank you. Thank you. On that note, I was going to ask you, Corey Anderson, he wants another shot at the belt, but do you think he did enough to deserve that as to be your next opponent? Корey Андерсон просит еще один шанс, чтобы он еще раз с тобой подрался за пояс. И считаешь ли ты, что он уже сделал достаточно, чтобы опять драться с тобой за пояс? В принципе, он выиграл Фил Дэвиса. Фил Дэвис выиграл, как бы стоял таким барьером титулу для многих бойцов. Возможно, Кори, но хотелось бы новые имена. He just won Phil Davis, and Phil Davis were number 1, so he was the one that you have to, pass through to get to the belt, and he probably is deserving it, but, I would prefer to fight someone else who I didn't fight yet. Потому что если сейчас подраться с Кори Андерсоном, Фил Дэвис кого-то выиграет, и придется третий бой делать с Фил Дэвисом. Yeah, because if I'm going to fight Corey Anderson right now, next fight for Phil Davis is going to win someone else, so it's going to be 3rd fight with the Phil Davis again. What are you most satisfied in regards to your performance? What are you most satisfied about? Что тебе больше всего понравилось в том, как ты сегодня выступил? В принципе, хорошо двигался, хорошо попадал. Не все понравилось. Не понравилась только концовка 5-го раунда. I like everything. I was moving good. I filled the distance and everything. It just the only thing I didn't like is the end of the 5th round. Congratulations. Thank you. Vadim, thank you very much.